I just have a question on the. I have a question on the project on Mill Street. That's not my question, but it stems from the presentation. Who is the promoter? It's a Mr. Jeté from Brome. Thank you. In its August edition, I don't recall whether it's the website edition or the hard paper edition, Tempo was reporting that the future of Excel Soins senior residence on Knowlton Road remain unknown 5 months after its closure. The residents have been relocated to the larger Excel Soins building in Cowansville. The residence used to accommodate 65 residents and was staffed by 35 employees. My question to you, Mayor Burke, is have you, using the right of preemption that is now given to municipalities, have you initiated discussions with Madame Isabelle Charret or Madame Pascale Saint-Onge to explore the possibility of obtaining the necessary funding from either level of government to acquire this property, and I dare to suggest convert it into a building offering affordable housing, a pressing need within our community? Well, right now, the building's not for sale. Excel Soins owns a building next to it, which was called No Banks before. They're renting out rooms for employees, not just that work at Excel Soins in Cowansville, but also work at KDC or wherever. So that's why the sign up front of No Banks, which he owns too, is up for sale, is rooms to rent. There is no talk of putting Excel Soins up. I mean, I've heard rumors too that he might want to develop it, and he didn't sell it. If he does, I don't know. We have nothing on the table. But as a matter of prudence, have you considered using the right of preemption? Identify the building under the right of preemption given to the municipality so that if there's an offer to acquire, the municipality could match that offer. We believe on the 16 that were listed, Excel Soins is not on the list, no. And why is it not on the list? Because we didn't think it was viable to do whatever. I mean, we could add it at any time. We can add it to it. We'll look at it. The council. Well, what's your initial thoughts about converting that property into affordable housing, which is a pressing need in this community? Well, I mean, to put it into affordable housing, can we? Is there grants? Yes, we know there is certain, not grants, but what do you call them? Projects under certain things where you can apply for it. But right now, we haven't talked about it. We can, and we'll go from there. Since you brought it up. Thank you. You're welcome. Yes, go ahead. Hello, my name is Nolan Rackard. I live at 45 William. Yeah. This is my girlfriend, Sarah. Yes. We've been told that there is a plan to build 4 duplexes in the wooded area on William, on the corner of William and Oak. And I was wondering if we could have any information on that. At the corner of William and Oak. There was a soil test done recently, and I know that there doesn't need to be a permit for that, so I was informed of that. I know there's no project that's been presented. No. I know that it's very, very far from fruition, but you can understand my concern when the people tell us they want to build a road that goes through the front of the property where we reside. So I know that this land has been bought before. I know that there was something that had been proposed in the past, access to develop. And I know that it was denied. I know that the project did not come to fruition. There is protected wetland there and a very small strip where the railroad used to go. So that's where they plan to develop. I imagine that's where the prior people wanted to also develop. And I was just wondering if we could have any information on why the project didn't go through the last time. Well, the project presented, I mean, we have the project which is back door to you, which is Lac-Brome, the one on Main Street. Yes, no. He's putting up three. Yes, and he's looking at
buying the property adjacent to our lot. Oh, I didn't know that he was interested in buying it. Because I was in there one day, they had an excavator in there, they were digging it up, and I asked a question. There was some, I don't know if it was environmentalist, she had a tablet, and she showed me that they were trying to build 4 duplexes right adjacent to my house. And the road was where William has a bit of an S curve in it, right in front of my place. I know where it is. Apparently the road is supposed to cut straight across my lawn, which is owned by the town, the last 20 feet or so. Right. So I'm just curious, first of all, we were always told there's always wetland in there and nobody could build. Yeah. It was one of the big factors on why we bought the house. Mm-hmm. So first of all, I'd like to know, I know it's far down the road, but will there be a road going through my front yard, and will I have 4 duplexes 20 feet from my house? Or what The the only problem one I can say is it would probably be more for Highland which would connect onto Victoria from there. Okay. I mean, in your situation, there is a lot of wetlands. Yes. Yes, it's in the urban perimeter. It is zoned for multi-logement from the urbanism plan that was adopted back in 2013. Okay. There has to be a lot of characterization done. I mean, with a lot of certificates, if they apply to the Minister of Environment, if it is certain wetlands or whatever. And since the government now controls anything to do with wetlands, I mean, it's very far-fetched that in that certain wetland area that they would build. I mean, the project you're referring to, I don't believe, was a project brought to the town, to the inspectors, or? The project was brought to the town, but we never went through, and the guy decided to sell the piece of land. The prior project. The prior project, Thank the you. land that belonged to Mario Perry at the time. The people who own Canadian Pond? Yes, Yes. Canadian Pond. He sold that big piece of land that goes to Victoria, goes to Williams and up to 104. So the buyer presented a plan that never went through. He flipped the land. And he's trying to sell the land. And like Mayor Burcombe says, there's more possibilities on Island where there's, Access from Victoria. buildable land there. In Williams, there's probably a small strip that is not wetland, but it's very small, and like Mayor Yes. Burcombe says that that somebody's gonna table something. Good luck with them with the Ministère de l'Environnement, the characterization, but it's less Feasible. Like- feasible, Less but likely. we don't know. We don't know Okay. because there's no real Right, there's project on the no, table. right. Yeah. We just wanted to get the most information that we Oh, could. sure. Yeah. There's so much nature there, and so it's Yeah. just the idea of. I was going to give you a heads up on certain things. Don't despair, but the Minister d'Environnement, if you read La Presse, probably read the Gazette, one of the places where there has been most loss of wetlands is in the eastern townships. So they're not as protected as they were before. But if Mario sold the land, it's because he couldn't develop it probably. So don't despair. Okay. Thank So you. my just main concern is I don't want Knowlton to turn into Bromont. I don't want to have duplexes on top of duplexes. But I mean, if it's zoned for duplexes. I understand, but and like it you, conforms and it's not wetland, that's in the urbanism plan, which was adopted then, so. which I understand, but like you said before, it's not very country life anymore. No, There's no more green space in town anymore. It's just development now. We're not against development. Obviously, we're young and we know people that want to buy homes and are looking for places to live. I think the complexity of this project I and understand your yeah. anxiety for sure, I mean, that's for sure. it's hard to fathom that someone would go to such great lengths to use such a small amount of land that is actually so Well, it's precious to the same community. in our development is equal to like yours. Yeah. James and Kennedy, and one of the promoters wants to develop in back, but I mean, it's probably 45% wetland. Mm-hmm. And still, the people that live on James would be backdoor because it's zoned multi-logement, multiple dwellings, Yeah. like apartment buildings. Yes. So naturally, they're worried too, and they keep even asking me, but there's nothing, no project in the thing. I mean, you can look at something and say, I want to build that many logements, but there's a lot of work that has to be done, and
even on Earth and back at James, there's nothing been done so far. Okay, perfect. Thank you very much. Thank You're you. welcome. Have a Thank good you. evening. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes. Bonjour, Véronique Beaulieu-Dit, je reste sur la rue William aussi. Je suis venue à la dernière rencontre qu'il y avait pour les 45 ans et moins, Oui. puis c'était vraiment intéressant. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir fait le call d'appeler les plus jeunes parce qu'on est des fois un peu trop occupés, puis pas le temps de venir à tous les meetings. Mais il y a eu vraiment beaucoup de discussions intéressantes, puis je vois que justement en venant aujourd'hui, il y a d'autres discussions, il y a eu des projets de développement, puis tout ça, puis ça a beaucoup parlé de ça parce qu'il y avait beaucoup de jeunes familles, il y avait des entrepreneurs aussi qui veulent se développer. Donc, on voit que moi, je suis déménagée ici il y a environ 10 ans, c'était tranquille, les maisons coûtaient pas trop cher. Puis là, ben ça bouge. Puis là, vous parlez beaucoup du plan d'urbanisme qui date de 2013. Je ne sais pas quand il va y avoir un prochain plan d'urbanisme, mais clairement, depuis la pandémie, ça bouge beaucoup. Il y a des gens qui veulent s'installer, on veut développer. Moi, ma question, c'est, est-ce qu'il y a un plan global ou un nouveau plan global qui va arriver bientôt, qui va être adapté? Parce que ce que je voudrais pas voir, moi, en tant que citoyenne, c'est un peu défigurer Knowlton, surtout le cœur, puis construire un peu n'importe où sans planification globale, parce que souvent, ce qu'on voit, ce que ça fait, comme autour de Montréal et tout ça, ça fait des développements à la pièce, parce que ça respecte les lois, mais il n'y a pas de plan global pour s'assurer qu'on respecte tout l'ensemble de l'environnement. Puis moi, mon intérêt, je suis biologiste, donc c'est aussi la préservation de la biodiversité, puis connecter les écosystèmes qu'on a présentement, des espaces verts, mais si on construit ici, là, sans planification globale pour que les animaux puissent se déplacer, puis que ça respecte aussi un équilibre construction puis environnement, bien, c'est quand le prochain plan d'urbanisme, puis est-ce qu'il y a un plan global de développement, pas à la pièce? Il y a un plan qui existe, qui était parfait. Ouais. Dans ce plan-là, il parlait des corridors phoniques, il parlait de plein de choses qui n'ont pas toujours abouti, parce que c'est un processus continu. On fait des règlements. Une ville peut faire des règlements, finir certains éléments du plan en cours de route. C'est sûr, vous avez vu tantôt qu'on peut être assez vocal sur certaines situations. Moi, j'ai pris la peine de lire tous les commentaires ou les résumés des questions des jeunes qui ont été réunis. Le directeur général aussi, je pense que tous les conseillers l'ont fait aussi. C'était une bonne chose d'y participer, mais je pense que c'est très partagé de préserver Knowlton par Conseil, même si on peut avoir des différends. Oui, ben, puis mon point, c'est pas, tu sais, je veux dire, il y a plein de points de vue, puis on peut vouloir garder ce qui est là tel quel, mais je pense que la pression du développement est là, puis si on le planifie pas, on peut avoir des trucs un peu bizarroïdes, puis c'est plus ça mon questionnement. Est-ce qu'il va y avoir une réflexion? Parce que pour répondre à votre question, il y a un plan d'urbanisme qui va débuter, le processus va débuter, on espère quelque part en 2024, et on espère que la population va y participer, parce que c'est votre plan d'urbanisme, c'est pas les plans des élus, c'est votre plan d'urbanisme. Et on espère que le plan d'urbanisme va représenter le bon vouloir des citoyens. Ça va être un processus qui, malheureusement, prend 1 an et demi, 2 ans. J'expliquais l'autre jour à des gens, parce que, bon, on a eu des rencontres de des gens, puis ça a pris 4 ans à Saint-Lambert à aboutir un plan d'urbanisme, parce que tout le monde s'obstinait. On espère de pouvoir faire un plan d'urbanisme en dedans de 2 ans ici. Et étrangement, ça va arriver à quelques mois des prochaines élections. Donc, mais oui, le prochain plan d'urbanisme est hyper important, puis on espère que les gens vont participer au processus. Bien, en tout cas, c'était vraiment encourageant à l'autre rencontre parce qu'il y avait vraiment, les gens parlaient, il y avait des choses à dire, puis il y avait des bonnes idées, puis il y avait un board à la fin avec des post-it sur comment les gens rêvaient. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était très beau, puis comme justement, il y en avait un énoncé que c'était, bien, la densification de l'habitation, ça fait partie, puis il y a des beaux modèles, faut pas juste voir comme négatif, mais si c'est bien fait, ça peut être le fun, mais c'est vrai que ça peut faire peur aussi, puis ça, moi, je trouvais ça inspirant. Avez-vous quelque chose, M. Patterson, à ajouter? C'était juste pour vous mentionner, si vous êtes ici depuis un certain temps, en 2019, on avait fait un portrait, il y avait un onglet sur le site web, mais on l'avait aussi mis dans l'info BLV. On a fait un portrait des projets qui étaient approuvés ou sur le point de développer. Et on va refaire ça prochainement parce qu'il y a des nouveaux projets, il y a des projets qui n'ont pas vu le jour. Donc, si les gens disent, à Lac-Brome, c'est quoi les plus gros projets immobiliers qui sont en cours, ça ne devrait pas tarder. Là, ça aussi, on va le dévoiler. OK. Merci.
Mais Merci. je vous inviterai à lire des choses au niveau de la MRC, au niveau de l'ancien plan d'urbanisme. Il y a beaucoup de matériel dedans, il y a des choses inachevées. Et en regardant ce qui se fait à la MRC, il y a une volonté de protéger des terrains. Il y a une façon novateur de développer, mais pour qu'on y arrive, il faut être impliqué. Merci pour la question. Good evening, Alicia Southall. I just wanted to ask you a question concerning the list of properties that has been identified as being subject to the right of preemption by the town, because the other citizen mentioned it a little while ago. Where are we at with those 16 properties? In other words, has that list been executed? Whatever steps you need to do, have they been completed? I'll let Mr. Falcaro answer. Thank you. Yeah, so the list of 16 was approved by council a couple of months ago now. We're in the process of sending out the legal notices called the avis d'assujettissement. But before we can file those with the registre foncier, we have to have served them usually by bailiff on the owners of the properties and have proof that they were legally served on the owner and that the owner is aware of it. Then it's registered on the registre foncier, and that's when it becomes officially effective. My assistant is working on those at the moment, and we're expecting to do most of them in the next week or two and have all of them done as quickly as possible. Have any been done? No. Is that a usual sort of delay for this type of process? I don't know how long it would Well, it's take. the first time our municipality and almost every municipality, with one or two exceptions, has had this power. So I can't say how long it's supposed to take, but it is a bit more complex legally than you might expect. But we are definitely going to get them listed or get them registered with the registre foncier, because the council has indicated that those 16 properties should be subject to that rate. Right. And do all of the owners of those properties reside here within the town of Brome Lake? I don't recall if they all did or not, but they've all been advised already in writing that the council was going to name that property before it became a resolution. We didn't surprise anybody. So they were already aware ahead of time that their property would be named, and they know it has been named. All right. So if I remember correctly, the resolution went through, I believe, in May? No, I think it was July or August. Okay, it was July. Okay, I think the first reading was in May. So those property owners then knew from May onwards? No, you're referring to the bylaw. We had to adopt a bylaw giving Right. ourselves the right of preemption. Right. That was started in, perhaps it was April or May. Yeah. 2 months after it was adopted, I believe it was July, is when by simple resolution, the council named the 16 properties in question. All right. Thank you. One other point I wanted to ask, on a parlé ce soir de développement et aussi de zones humides. Et il y a eu un changement assez complexe, énorme au règlement de base là, qui gère l'administration de la ville. Et d'après vous, qui ont considéré, qui ont voté pour adopter ce règlement, est-ce que d'après vous, ces règlements ont facilité l'exploitation des zones humides? Vous faites référence à quoi, Mme Foucault? Ben, il y a eu 4 règlements qui ont été proposés au mois de... L'omnibus? Oui, l'omnibus, Okay. qu'on a, ou dans lequel 28 pages figuraient, dans lequel il y avait 130 changements qui ont été effectués. Il y en a certains qui ont été identifiés où il y a eu de l'opposition, mais vu qu'on parle ce soir des zones humides et vu qu'il y a des citoyens qui expriment des préoccupations concernant la possibilité de développement des zones humides, l'autre conseiller ouvert a mentionné l'article dans la presse que j'ai vu aussi. Et d'après vous, est-ce que la ville a facilité le développement des zones humides avec les règlements qui ont été adoptés? En fait, je ne sais pas de quoi vous faites référence, si M. le maire, vous me permettez de répondre,
parce qu'il n'y a rien à ma mémoire que les élus voulaient amener dans les règlements d'omnibus, tout ce qui était légèrement sensible, parce qu'on se rappelle que c'est les inspecteurs qui ont poussé des idées vers les élus, et tout ce qui était sensible, vous avez reporté à plus tard au plan d'urbanisme. Et selon, en tout respect, là, la ville de Lac-Brome est beaucoup plus sévère en termes de gestion des milieux humides que toutes les villes de la MRC. Donc, je ne sais pas de quoi vous faites référence dans les règlements. Qu'est-ce qu'on aurait changé? C'est une question. It's not a rhetorical question. Okay? I don't It's a think genuine we should. question. But si on regarde le règlement, je n'ai pas les détails sous les yeux, là, mais il y avait plusieurs règlements à ma mémoire qui touchaient ou qui parlaient spécifiquement des zones humides. Okay, du ruissellement, drainage, etc. Et donc, je vous demande, est-ce que d'après vous, quand vous avez discuté de ça, quand vous avez voté pour adopter ça, est-ce que, à votre estimation, suite à vos discussions pour évaluer ce projet, est-ce que ça facilitait le développement sur les zones humides? La réponse pour être claire et nette, c'est non pour moi. Je ne pense pas qu'il y ait eu de changement à ce niveau-là. Ce qui nous échappe, je ne vous entends pas très bien, je ne suis pas loin. On n'a pas Merci. discuté de faire des changements dans ce sens-là. OK. Mais il y a des choses qui nous échappent. Je dis ça parce qu'à un moment donné, le gouvernement du Québec a dit que les petites zones isolées pourraient être remplies et construites. Bon, il faut qu'ils fassent des demandes au ministère. Je ne suis pas sûr qu'on voit toutes ces demandes-là. Mais l'article qui parlait dans la presse, il y a beaucoup d'actes illégaux qui sont faits. Il y a des actes qui sont avec compensation. Le gouvernement a ramassé beaucoup d'argent avec les actes de compensation. Même la ville de Lac-Brome a payé pour la compensation au niveau du barrage. Et cet argent-là, si vous avez lu l'article, juste 2% a été remboursé. C'est une question qui va soulever des grosses interrogations parce que ça coûte beaucoup plus cher de refaire les milieux humides que de les conserver. Et quand on voit le ristourne du gouvernement pour refaire les milieux humides, on va être perdant. OK. Merci. Je m'excuse, Monsieur le maire, c'est pas une question, c'est une remarque. Vu qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, j'aimerais faire remarquer que quand vous avez fait le sondage Raymond Chapotte, c'était des 18 ans allés éternellement. Les jeunes ne se sont pas présentés. Donc, j'aimerais faire remarquer que c'est pas de notre faute si ils n'ont pas été consultés lors de cette première réunion. Vous avez fait une deuxième réunion où nous les aînés, avons été un peu, je pourrais dire, mis de côté, banalisés comme si on était un peu des riens parce qu'on avait supposément laissé de côté les jeunes. Je m'excuse, mais nous n'avons jamais laissé les jeunes de côté. Nous essayons toujours de les protéger. Merci.